Hello, lovely student. Good morning, my dear friends. Today we discuss about paper 2. The name of the paper is British Poetry from 14th century to 17th century. And the last topic of Unit 1. Dear friends, we have to already discuss about Unit 1. The first topic we discussed Elizabethan poetry, the chief characteristic of Elizabethan poetry. Second, we discuss about that the metaphysical poetry. And the last one is chief characteristic of age of Chaucer. Okay, dear friends, in the age of Chaucer, first of that we have to make the perfect formation of the question. The first point is introduction. The age of Chaucer. So generally we have to write down here the age of Chaucer. Why should I have to mention some of the historical books? If we have the copy of that guide, so there was 1350 to 1400. But some of the historical books, we can say that they mention the 30, 40 to 1400. Do you know about that? The time period of the Geoffrey Chaucer was, we mentioned about that. 30, 40, somewhere 41, some may say that 42, somebody say that 43. Because we have not any authentic documentation or authentic document of the birth of Geoffrey Chaucer. So that friends, due to the lack of that authentic documentation, somebody have mentioned according to the proof, according to that what are the source that critic have, and they have to write down that. That's why the time period of the age of Chaucer is, somebody said is 3040, the year of the birth of Chaucer. The beginning of the age of Chaucer is from the birth of the Chaucer 3040, and the end of the age of Chaucer is 1400, because it is the final 25th October 1400 is the year of the death of Chaucer. Okay friend, Chaucer નો સમયગાળો કહેવામાં આવે 1340 થી 1400 ગણાય છે. આપણી બુક્સ ની અંદર 1350 થી 1400 આપે, કારણ કે એ શરૂઆત Chaucerના જન્મથી થઈ હતી. Chaucer નો ઓથેન્ટિકલી વિશ્વસનીય પુરાવો હતો નહીં કે 1340 માં જન્મ, 41 માં કે 1342 કે 43, બરાબર. પણ એનું મૃત્યુ ફિક્સ હતું, એનો પુરાવો છે 25 ઓક્ટોબર 1400. એટલા માટે એ સમયગાળાને Chaucerના જન્મથી 1400 સુધી ગણાય છે. 1350 થી 1400 બંને તમે મેન્શન કરો તો ખોટું નથી, બરાબર. Okay, then this is called the age of transition. Do you know about the father is called Chaucer is called the father of English poetry, and he is called the grandfather of the dramatic poetry, because up to now the literature portrays into only in the French, Latin and Greek language. But Chaucer is the first writer who write down in East Middle English dialect. He can write the literature in East Middle English dialect. मैं एम अंग्रेज साहित्य लखवानु शुरुआत करी હતી. This is the transition એટલે મતલબ પરિવર્તનનો સમય કહેવામાં. Why should that? Because this is the meeting point of the two period. This age is called the age of Chaucer, is called the meeting point of the two period, which are two diverse period. Dear friends, we can say that two diverse period. Which are two diverse period? The first one, that old and new. The old age and the new age. Which is the old age? The medieval is the old age. Dear friends, 1500 to the 1500 to 1100, it is called the old English period. 1100 to 14 is it called the middle English language period. In this middle English language period, it was the old. It is called the medieval, Madhya Yuga, and the new age is the Renaissance, or we can say the age of Chaucer, Renaissance or Elizabethan age. These are the, and that's why it was a
during that time there was a change in that. After the age of Chaucer, that beginning the Renaissance, Reformation, and come the Elizabethan age. આ સમયગાળાને મીટિંગ પોઈન્ટ કહેવામાં આવતો હતો બે પીરિયડ વચ્ચેનો, કારણ કે આ સમયગાળામાં મધ્યયુગ પૂરો થતો હતો અને રેનેસન્સ નવજાગૃતના યુગની શરૂઆત થતી હતી. And that point is that it has a time period of the, we can say, the patriotic feelings, because Edward III, you have to mention that name. In the regime of Edward III na શાસન દરમિયાન there was a war, 100-year war was going on, 100-year war was going on between the which became new man conquest. It is called the new man conquest. It is begun in the 160. It began in the new man conquest 160. There was a war going on between England and France in the 100 years, and this war was finally England was won. But if this during that part in the regime of Edward III, and it is created a patriotism feeling in the mind of the people. There was a peak of the emotion of the patriotism. Just similar that was the during that 1950 to 1947 in the India, it is the patriotism and nationalism was in the peak point in Indian, we can say that, independent movement. આપણે કહીએ તો ફ્રાન્સ અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે એડવર્ડ ત્રીના શાસનનો સમયથી 1100 વર્ષ સુધી લાંબુ નોર્મન કોન્ક્વેસ્ટ કહેવાય એ યુદ્ધ ચાલ્યું હતું ફ્રાન્સ અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે, અને આ 100 વર્ષે બંને દેશોની અંદર રાષ્ટ્રપ્રેમની ભાવનાને તીવ્ર રીતે રજૂ કરી હતી. જે રીતે ભારતમાં આપણે કહી શકીએ 1915 થી 1947 સમયગાળામાં રાષ્ટ્રપ્રેમ નેશનલિઝમ એ શું હતું, પરાકાષ્ઠા પર હતું. સેમ રીતે અહીંયા પણ આ ઇંગ્લેન્ડમાં 100 વર્ષ બેસતા એડવર્ડ IIIના રિઝાઇનમાં ઇંગ્લેન્ડ ફાઇનલી એમાં વિજેતા થયું. And due to that, during that time there was a, we can say that the same was there was a, we can say that plague, or we can say terrible plague. The terrible, there was just like coronavirus. We know about COVID-19, coronavirus. We can impact on the world's economic, social, political, religious, all the factor of the life, all the works of the life was highly influenced or affected by the coronavirus. During the time, the same situation happened in the England. During the time in the England, there was a 1348 to 49. There was a Black Death, or we can say the terrible plague was going on in 1348 to 49. The same situation we compare with the coronavirus. જે અત્યારે કોરોના વાયરસે આપણે જોયું તો રાજકીય, સામાજિક, આર્થિક બધી જ ક્ષેત્રમાં, ધાર્મિક દરેક ક્ષેત્ર પર પ્રભાવ પાડે છે. એ જ રીતે ઇંગ્લેન્ડની અંદર 1348 થી 49 દરમિયાન ટેરિબલ એટલે ભયંકર પ્લેગની બીમારી, આ સમયગાળામાં કોઈ રસી કે કોઈ વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે કોઈ સંશોધન થયા હતા નહીં, અને એને માટે એના માટે 70 lakh more than people died there, 70,000 more than people died, and it is called a black death. એટલા માટે એને શું કહેવામાં આવતું, બ્લેક ડેથ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતું હતું. જે રીતે આપણે કોરોના વાયરસને અત્યારે પ્રભાવ ઇમેજ એ સમય વખતે વસ્તીના પ્રમાણે ભયંકર અસર થઈ હતી. And due to that period is called the transition period, because during that time a social, because there was a war between 100 years, and due to our that in the reign of the Edward II, we can say the rule of Chaucer, the rule of Edward II, Edward III, there was a socially, there was a change in the England. Samajically, after the victory of the war, the England became that strong, and the social, there was establishment, there was change due to the death of the number of the laborer, the lack of the laborer due to the, we can say that the plague, and there was a living, then socially there was a laborer or change. સામાજિક પરિવર્તન શું આવ્યું કે તે વિજય મેળવ્યું, રાષ્ટ્રપતિ રૂપમાંથી 1348-49 ભયંકર પ્લેગના કારણે લાખો લોકો મૃત્યુ પામ્યા, તેના કારણે સામાજિક જીવન વ્યવહાર બદલાઈ ગયો. Third one is politically, there was a change was in that because victory in the 100-year war against the England, against the France, there was a politically, there was a soundness, there was a really, we can say the king of become stronger, and due to that
can say that terrible days, there was a requirement of the parliament. After the victory of the Hundred Year War, there was the rise of the parliament. And third one, we can say religious point of view, due to the victimization or due to the terrible plague, even the holy people and even the, we can say, clergymen, parsons, pope, and these are the holy persons, they also died. And there was a concept of the faith of the religious was shaken, and there was created unrest in the society. And there was we can say that there was some corruption, and this corruption was open in the religious level, and then in the religious level, and there was also, we can say that there was came the reformation in Renaissance. And last one, economically also there was a new land, new area was found out there, and there was due to the laborer was lack of the laborer and terrible plague, there was an economical labor also was changed. આ સમયગાળાનું ટ્રાન્ઝિશન પીરિયડ કેમ થયું? સામાજિક રીતે પરિવર્તન આવ્યું, કારણ કે પ્લેગની ભયંકર બીમારી અને યુદ્ધ વિજયના કારણે રાજકીય રીતે 100 વર્ષનું યુદ્ધ ફ્રાન્સના વિરુદ્ધમાં જીતી ગયા, એનાથી એમાં પરિવર્તન આવ્યું. અને ધાર્મિક ક્ષેત્રે શું થયું કે જે રીતે ત્યાં ધર્મ પર એમ થાય છે કે ભગવાન હોય તો આપણે બીમાર લોકોને મરી જાય, એ વખતે પ્લેગના કારણે પવિત્ર વ્યક્તિઓ મરવા લાગ્યા. એમનો ભ્રષ્ટાચાર ચર્ચમાં અહીં રહો, પૈસા આપો તો એમ બચી જશે. પણ પાદરી પણ ધાર્મિક પુરુષો ધાર્મિક એ પણ લોકો બીમાર થઈને પ્લેગથી મરવા લાગ્યા. લોકોનો ધર્મ પરના ધર્મના ભ્રષ્ટાચાર દૂષણો તે સ્પષ્ટ થવા લાગ્યા, તો ધર્મ પર વિશ્વાસ હોવા લાગ્યો. અને આર્થિક સ્થિતિ પણ લેબરર લેક ઓફ લેબરર આ કોરોના પ્લેગના કારણે લેબરર મૃત્યુ પામ્યા, એના કારણે એ પણ એ શક્ય બન્યું. એટલે આ રીતે ધ એજ ઓફ ચોસરનું પોઈન્ટમાં એટલા માટે આપણે રિમેમ્બર કરીએ તો જે ચોસર વિચાર્યું છે તે ચોસરે શું કહ્યું હતું, આ એજ વિશે શું, આ પિરિયડ વિશે શું કહ્યું હતું? ઇન્ટુ બ્રેકેટ, વેર ધ હાફ શેડો ઓફ ધ મિડલ ages were only beginning to scatter before the clear down light of the modern culture. You can say that where the shadow of middle age, a medieval, we can say that middle age and shadow of the whatever the એટલે કહે છે કે મિડલ એજની શરૂઆત થાય, તેનો પ્રભાવ સ્કેટર વેરવિખેર થઈ ગયો. ડોન, remember the two words here there. ઇંગ્લિશમાં બે શબ્દ ડોન, ડોન અને ડસ્ક. ડોન એટલે આપણે જેને કે પરોઢિયું, સવારના પહેલાનો સમયગાળો હોય, 6 વાગે સવાર થતી હોય તો 5 થી 6નો ગાળો શું કહેવાય છે? પરોઢિયું ગુજરાતી. ઇંગ્લિશમાં ડોન હોય, DAWN. ડસ્ક એટલે સંધ્યા, રાત્રિ પહેલા જે સૂર્યાસ્તમાની તૈયારી હોય એને શું કહે છે આપણે ઇંગ્લિશમાં? આપણે કહીએ આપણે સવાર સાંજ અથવા ગુજરાતીમાં પરોઢિયું અને સંધ્યા કહીએ છીએ, ઇંગ્લિશમાં એના માટે ડોન અને ડસ્ક. અહીંયા કહે છે વેર ધ હાફ શેડો ઓફ ધ મિડલ એજ, એટલે કે મધ્યયુગનો અડધો પડછાયો, બિગનિંગ ટુ સ્કેટર, એ વિખેરવાનો શરૂ થયો હતો. બિફોર ધ ડોન, એટલે કે નવા યુગની શરૂઆત થાય એના પહેલાં, અને એ સમયગાળો એટલે એજ ઓફ ચોસર. વધુમાં આપણે કહીએ તો વિલિયમ જે લોંગ એ નામના ક્રિટિકે શું કહ્યું છે? એને કહ્યું છે in his book, in પુસ્તક English Literature, its history and significance for the life of English speaking world. English speaking world ની અંદર પણ એને પણ આ વિલિયમ લોંગ સેમના બુકની અંદર પણ આ રીતે પરિવર્તનના સમયગાળા તરીકે આ રીતે ઓળખાય. એજ ઓફ જોફ્રી ચોસર, વી હેવ ટુ રિમેમ્બર ઇન યોર માઇન્ડ. ફર્સ્ટ 1340 થી 50 1400નો સમયગાળો કરવામાં આવે. આ રીતે એજ ઓફ ટ્રાન્ઝિશન કહેવામાં આવે છે. આ રીતે બીજી જગ્યાએ યુગનું મિલન હતું, ઓલ્ડ અને ન્યૂ, મિડલ એજ અને મોડર્ન એજ, તથા મિડિવલ અને રેનેસન્સનું આ મધ્યયુગ હતું. આ યુગની અંદર 100 વર્ષનું યુદ્ધ પૂરું થયું હતું એડવર્સરીના શાસનમાં. ભયંકર પ્લેગ અને બ્લેક ડેથ જે 1650 થયો, તેના કારણે સામાજિક, રાજકીય, આર્થિક અને ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં પરિવર્તન આવ્યું હતું. એન્ડ ઓકે, થેન્ક યુ, ગુડ બાય ફ્રેન્ડ્સ.